Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the question that is called as the types of oligosaccharides. Yesterday we take the definition of biomolecules, what is the types of the different biomolecules and what is the carbohydrate, and explain the types of carbohydrates. So the different carbohydrates we classify on the basis of the what? Their behavior of hydrolysis. So we take the mainly the three types of the what here the carbohydrates. First called is what here beta? The first called is the monosaccharide, second called is oligosaccharide, and third called is what here the polysaccharides. Now we take the first here what? The classification of oligosaccharide. You know what is the oligosaccharide? It means a carbohydrate on hydrolysis it gives 2 to 10 monosaccharides unit called as what? Oligosaccharides. Now this oligosaccharide, this question asked in examination, what is oligosaccharide? So it is defined as the carbohydrates on hydrolysis it gives 2 to 10 monosaccharide unit called as the oligosaccharide. Now classification of oligosaccharide. Now oligosaccharide are classified into three categories. First called is what here? The disaccharide. What here with the first? The disaccharides. Next here trisaccharides and third here tetrasaccharide. What here? Tetrasaccharides. What is disaccharides? So it is a carbohydrates or oligosaccharide on, it is a oligosaccharide on hydrolysis it gives the 2 monosaccharides. So hydrolysis gives 2 unit of monosaccharide. So on hydrolysis give 2 unit of monosaccharide called as what here? The disaccharide. Example we take here, the example what? Sucrose. What here beta? Sucrose on hydrolysis it give the what here? Glucose plus fructose. ठीक है बेटा. Example number first sucrose, glucose. Sucrose on hydrolysis it gives the 2 monosaccharide called as the glucose plus fructose. Clear? If you take the example of maltose, maltose give the two compounds called as, first called as glucose and second is called as galactose. Example number second we take here the first example. Example number 2 here. What here? The lactose. ठीक है. Lactose on hydrolysis it gives the first molecule glucose and second molecule what here? Galactose. So what is a disaccharide? So it is the oligosaccharide on hydrolysis it gives 2 unit of monosaccharide called as the disaccharide. Example sucrose and lactose. Question ऐसे भी आता है बेटा CT में, which is a unit of sucrose or on the hydrolysis or breaking of sucrose what we get? Glucose and fructose. On the hydrolysis of lactose what we get? Glucose and galactose. Second here what is trisaccharide? It gives 3 unit of monosaccharides called as what here? So it is called as a trisaccharide. It means the hydrolysis of trisaccharide it gives 3 unit of the monosaccharide called as what? Trisaccharide. Example here beta. So we take the example number first. What we take example first? The example raffinose. Raffinose give the 1 molecule glucose. Raffinose RAFINOSE. Raffinose on breaking we get glucose 1 molecule, second fructose
and third galactose. Clear है बेटा? Now last tetrasaccharide give 4 unit of monosaccharide called what है बेटा? tetrasaccharide. क्लियर है बेटा? अगर कंपाउंड को ब्रेक करेगा 2 यूनिट दे रहे हो मोनो के तो बोलेंगे डाई, 3 मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो ट्राई, और 4 यूनिट दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे व्हाट हियर? टेट्रासैकराइड. एग्जांपल हियर, सो वी टेक द एग्जांपल हियर व्हाट? द एग्जांपल ऑफ द टेट्रासैकराइड इज व्हाट हियर? द एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल हियर द स्टैचूज. व्हाट हियर? द स्टैचूज. ठीक है, तो इस तरीके से बेटा स्टैचूज मीन्स it was a 4 member unit of the what? Monosaccharide. Example 1 what here? The 1 fructose, 1 galactose and 2 what here? The galactose. अब देखो बेटा इसमें 1 glucose plus fructose and 2 galactose. ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा. आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? आपको डिफाइन द ओलिगोसैकेराइड. सो इट इज डिफाइन एज द कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट कॉल्ड एज व्हाट हियर? द ओलिगोसैकेराइड. हाउ दो क्लासिफाई द ओलिगोसैकेराइड? डिपेंड अपॉन द यूनिट. सो द ओलिगोसैकेराइड आर classified on the basis of hydrolysis. Disaccharide, what is disaccharide? It is defined as it is a what? Oligosaccharide on hydrolysis. Define क्या लिखना है आपको? It is a oligosaccharide on hydrolysis give 2 unit of monosaccharide called as a disaccharide. Example here sucrose, lactose. Sucrose is also the example of disaccharide on hydrolysis. It give the 2 unit, one is glucose, second is fructose. Second example lactose is also example of the disaccharide on hydrolysis. It give the 2 molecule of unit in monosaccharide. What here? First glucose and galactose. Trisaccharide on hydrolysis of trisaccharide give the what here? 3 unit of the monosaccharide called as trisaccharide. Example raffinose. Raffinose is a example of trisaccharide on hydrolysis. It give unit monosaccharide what here? Glucose, fructose and galactose. Third tetrasaccharide. The hydrolysis of the oligosaccharide give the 4 unit of the what here? The monosaccharide called as the tetrasaccharide. What example? Stachose. Stachose in which contain a 4 unit of the monosaccharide, glucose, fructose, 1 molecule and 2 molecule of galactose. So in this way we classify the what? The oligosaccharide. So first we discuss the classification of carbohydrate on the behavior of hydrolysis. First called as the monosaccharide, second is called as the what? The oligosaccharide. Oligosaccharide have 3 types: disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide. Now we take the third types of carbohydrates. It is called as what here beta? Polysaccharide. So what is the polysaccharides? What is a polysaccharide? So it is defined as though when the hydrolysis of a carbohydrate it give more than 10 molecules or more than what here? Poly means many. It is a carbohydrate on hydrolysis give to what here? So it is a carbohydrate what here? Hydride on hydrolysis it give more than 10 unit of the what? Monosaccharide called as what? The polysaccharides. What here the beta polysaccharides? तो यहाँ पे लिखिए more than 10 unit of monosaccharide. Clear? So it is a carbohydrate on hydrolysis it give more than 10 unit of monosaccharide called as what here? Polysaccharide. For example starch, what here? Starch, then cellulose, then glycogen. What here beta example? Example starch, then glycogen. What here beta? Glycogen, then cellulose. All this is example of what here beta? The polysaccharides. It means hydrolysis give the more than or higher number of the
unit of monosaccharide more than 10. Called as example starch. Starch is the what here? It is present in the what here? The animal foods. ठीक है, ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज विच इज विद इन द सेल वॉल, आपको पता है. ठीक है, क्लियर. इस तरीके से क्वेश्चन याद रखना है. सीईटी क्वेश्चन क्या है आपको? विच इज अ 2 यूनिट और हाउ टू प्रिपेयर अ सुक्रोज. सुक्रोज आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट हियर? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. और हाउ व्हेन वी हाइड्रोलिसिस द सुक्रोज व्हाट वी गेट? 2 यूनिट. सेम हियर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. क्वेश्चन आपको आते हैं इससे. गिव द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड. ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं बेटा. एक तो यूनिट पूछेगा, या हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलेगा वो पूछेगा, या कैसे प्रिपेयर होता है, कौन सी एग्जांपल किसकी, कौन से सैकेराइड की, वो आपको याद रखना है. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला आंसर द क्वेश्चन. ये कोई सिंपल क्वेश्चन है बेटा. आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया आपको, देखो यहाँ पे CHO 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 CHOH/4 CH2H. इट इज अ formula of what here? Glucose. It is a formula of what here? Fructose. It is a formula of what here beta? Raffinose. Now we take there क्वेश्चन क्या है इसमें बेटे? आपको स्ट्रक्चर दिए हुए 3 क्वेश्चन अभी आपको नहीं दिया बेटा, सिर्फ क्या दिया? ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला अरे और आंसर द क्वेश्चन. ये 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या? हाउ मेनी OH ग्रुप इन द ईच मॉलिक्यूल ऑफ द व्हाट? द ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रैफेनोज. सो वी डिस्कस. सेकंड क्वेश्चन, विच इज अ फंक्शन ग्रुप इन द अबो SF. SF इज स्ट्रक्चरल फार्मूला. यानी जो ये जो कंपाउंड दिए गए बेटा ऊपर के जो है तो उसमें से आपको ये डिटेक्ट करना है कि वो कंपाउंड में कौन सा फंक्शन ग्रुप है. और पहले वाला क्या है? कितने OH ग्रुप है. तो अभी हम कल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या लिखते हैं? हाउ मेनी OH ग्रुप इन द अबो स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो हाउ मेनी OH, उसको आइडेंटिफाई कर देखो बेटा. हाउ मेनी? दिस 4 OH, दिस 1, 4 + 1 5. क्लियर. हियर दिस 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5. Here what here? This 3 + 1 4. So first molecule contain the what here? 5 OH. ठीक है, इसमें कितने OH है बेटा? 5 OH. It contain 5 OH. It contain 4 OH. ये आपको उसमें आंसर में लिखना है. Each glucose contain 4 + 1 5 OH molecule. Then fructose also contain 5 OH molecule. ठीक है बेटा. Next here the reference contain how many OH? 3 + 1 4 OH. 5 5 4 OH molecule. Second question, which is the function group in the above? So the glucose contains CHO group. So CHO group is called as the aldehyde. What here beta? So the glucose contains aldehyde function group. What here? The fructose contains CO group. This CO group is called as what here beta? Ketone group. Clear? Raffinose contains CHO group. This CHO group is called as what here beta? Aldehyde. So in this way, first question is what? How many OH? So glucose contains 5 OH molecule. Then fructose contains also the 5 OH molecule. Raffinose contains 4 OH molecule. Whereas the glucose contains a function group is what? The aldehyde. Fructose contains what? Ketone, CO, and then further the raffinose contains the aldehyde. So in this way, question is finished. ठीक है, क्वेश्चन क्या देखा बेटा हमने? What is oligosaccharide? So the carbohydrate on hydrolysis gives the 2 to 10 monosaccharide unit called as the oligosaccharide. Example, disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide. Dry means उसको ब्रेक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल देगा, यूनिट देगा. कहा कि मोनोसैकेराइड उसके बोलेगा डाइसैकेराइड. ट्राई में 3 यूनिट देगा, टेट्रा में 4 देगा. एग्जाम्पल हमने देखा है इसमें. ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे से लिखनी है बेटा. ये किसी एग्जाम्पल है, कौन कौन से एग्जाम्पल है. ठीक है, ओके. तो इस तरीके से बेटा हमारा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फिनिश हुआ. ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन ये जो लिए थे हमने कि हाउ मेनी OH मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग गिवन स्ट्रक्चर फार्मूला एंड फंक्शन ग्रुप, तो भी क्वेश्चन हमने फिनिश किया. ओके, थैंक यू सो मच.